హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు న్యూ వీడియో. ఈరోజు వచ్చి దసరా. అందరికీ హ్యాపీ దసరా. నేను దసరాకి అయితే టెంపరీ అయితే వచ్చాను. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే కెమెరా అయితే అన్బాక్స్ చేస్తాను. ఈఓఎస్ 1500D. ఇది వచ్చి మన కెనాన్ ఈఓఎస్ 1500D. నేనైతే ఫ్లిప్కార్ట్లో బిగ్ బిలియన్ డేకి అయితే కొన్నాను. ఇది మన టీవీ, మన వ్లాగ్. ఇప్పుడైతే ఇలా అయితే అన్బాక్స్ చేద్దాం. మనకు దీంతో పాటు అయితే ఏమి ఇవ్వట్లేదు. మెమరీ కార్డ్ ఇవన్నీ సీల్ అయితే వేసాను. ఇలా చూసుకుంటే ఐఎస్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ వర్షన్ 2 అండ్ 24.1 మెగాపిక్సెల్ ఐఎస్ఓ ఫ్రేమ్స్ 33.0 ఫ్రేమ్స్ వైఫై. అండ్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు వీళ్ళు ఇచ్చే బాక్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ప్రైస్ అయితే మెన్షన్ చేయలేదు. ఇది వచ్చి మన ఇన్వాయిస్ చూస్తున్నా కదా 33,000. మనకు డిస్కౌంట్ వచ్చింది టోటల్. మనమైతే అన్బాక్స్ అయితే చేసాం నాన్ 1500కి. ఇలా చూసుకుంటే మనకి నెక్స్ట్ యాప్ అయితే ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఈ మాన్యువల్ బుక్, మొత్తం బేసిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చి ఎట్లా సేవ్ చేసుకోవాలని ఇచ్చాడు. image.canon ప్లే స్టోర్ యాప్ నుంచి వైఫై కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో తీసి. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఒక షీట్ ఇచ్చాడు. ఆ షీట్ని తీస్తే మనకి ఇదైతే వారంటీ కార్డ్ 1+1 = 2 years వారంటీ. ఇదైతే మనం రిజిస్టర్ అయితే చేసుకోవాలి కెనాన్ వెబ్సైట్లో. సెకండ్ ఇయర్ వారంటీ కెన్ బి అవైల్డ్ ఓన్లీ అపాన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎట్ canon.co.in. ఇన్వాయిస్ పెట్టి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. ఇది వచ్చి వర్క్షాప్లో మనం గెట్ ద ఎడ్జ్ ఈ స్కాన్ అయితే కోడ్ చేసి మనమైతే వర్క్షాప్లో అయితే జాయిన్ అవ్వచ్చు. కెనాన్ మెంటర్స్ అయితే ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చి బ్యాటరీ, కెనాన్ బ్యాటరీ. ఎంత ఎంఏహెచ్? 860 mAh అయితే ఉంది. లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ. ఇది వచ్చి కార్డ్, అడాప్టర్కి కార్డ్, పవర్ సప్లై ఇచ్చే కార్డ్. మన ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి కదా, సేమ్ అట్లాంటివి. ఇది ఎంటీ కవర్ అయితే ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఇది అయితే లెన్స్ ఓపెన్ చేసి అయితే చూపిస్తాను. ఇది అయితే అడాప్టర్, మన బ్యాటరీని ఇంట్లో పెట్టి అడాప్టర్ పెట్టి పవర్ సప్లై పోర్ట్ ఇక్కడ పెట్టి మనమైతే ఛార్జ్ అయితే చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఇట్ సైడ్ వచ్చి మొత్తం కెమెరా బాడీ అయితే ఉంటుంది. అంటే మనకి ఇందులో మెమరీ కార్డ్ అయితే ఇయ్యడు, మనం సపరేట్ కొనుక్కోవాలి. ఇవి అయితే ప్రజెంట్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాను. లెన్స్ అండ్ కెమెరా
మొత్తం ప్యాకింగ్ అయితే బాగుంది. లెన్స్కి కూడా ప్యాకింగ్ బాగుంది. ఇది మన లెన్స్ 18-55 లెన్స్. స్టెబిలైజేషన్ చూసుకోవచ్చు మీరు. స్టెబిలైజర్ ఉంది, ఆటో ఫోకస్, మాన్యువల్ ఫోకస్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు 18-55 లెన్స్. జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ అయితే ఇది. క్యాప్స్ అయితే ఇచ్చారు 2 సైడ్ కెనాన్స్. నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడైతే బాడీ పార్ట్ అయితే వచ్చేద్దాం. ఇది బాడీ పార్ట్. ఇది మన కెనాన్ యొక్క బాడీ పార్ట్. ఎల్సిడి కవర్, ఫోకస్, అండ్ ఇది ఇక్కడ మనం అయితే కిట్ అయితే పెడతాం. పైన ఫ్లాష్. ప్రజెంట్ అయితే బ్యాటరీ అయితే లేదు, బ్యాటరీ వేసి అయితే ఆన్ చేద్దాం. ఇది ఈ అన్బాక్సింగ్ వీడియో. ప్రజెంట్ అయితే ఇది కొన్ని ఫొటోస్ తీసి అయితే మీకైతే రివ్యూ అయితే పెడతాను అటాచ్ చేసి. మీకు తెలుసు కదా ఎట్లా అటాచ్ చేయాలో. ఈ క్యాప్ తీస్తే మనకి ఈ 2 క్యాప్స్ తీస్తే మనకు ఒక రెడ్ డాట్ అయితే ఉంటుంది, అది చూపిస్తాను. నేనైతే లెన్స్ని అయితే అటాచ్ చేశాను. జస్ట్ మనకు వైట్ డాట్ ఉంటుంది. ఆ వైట్ డాట్ ఎట్లా కనెక్ట్ చేయాలో మీకు రాబోయే వీడియోస్లో అయితే చెప్తాను. ఇక్కడైతే మనమైతే బ్యాటరీ అయితే పెడతాం. ఇప్పుడే మన అమెజాన్ నుంచి అయితే మన మెమరీ కార్డ్ అయితే వచ్చింది, దాన్ని కూడా అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఇది అయితే మెమరీ కార్డ్ 64 GB సామ్సంగ్ ఈవో ప్లస్. ప్రజెంట్ అయితే ఇదైతే తీసేసి మన దాంట్లో అయితే వేద్దాం.